Gone. Alright, shalom, shalom. Shalom. Gone. We are the real Hebrew Israelites coming to you week in and week out. Prophesy the downfall of the United States, which is Babylon the Great according to the Holy Bible, and to wake up the elect and only the elect of our people, the nation of Israel, which consists of the so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians. According to the Holy Bible, we are God's chosen people, man. That's right. But before all that, we want to give our praises, all honors and glory to Abanawa, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakakodashal, Amat. Khan. We also want to give double honors, double salutations to our elders and apostles of Great Millstone that still do rule well, men that are worthy of their double honors, and peace and salutations to the hopeful elect Akim out there that are pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, man. Shalom. Khan. So like I said, we are the real Hebrew Israelites, you know, and we are the prophets of the Most High Yahweh Bahashem Yahweh Shai. The Most High Yahweh, in the name of His Son Yahweh Shai, gave us another blessed Sunday to come out here to preach His word, man. You know, because that is what we are commanded to do, you know, in season, out of season, man. You know, and we're going to talk to the people in the Suriname language, you know, because we are here in Suriname, you know, the prophets of Suriname, you know, the Most High has risen also prophets here in Suriname to wake up His people here in Suriname, man. You know, because the Most High's people is scattered throughout the four corners of the earth. You know, so without any further ado, I'm gonna change the language, I'm gonna go right into it. Kan, so shalom brother nga sa uno na de Hebrew sa Israelita. So kanam de nengere buskondere nga de ingi ko sa Bible uno na ako puso follow ku amuro hiwang. Awa sa ergron tapu e kargado ma entruning in het Hebrews na Yahweh. Sa fato inane Efeso awa sa ahergron tapu e kar Jesus Christus onweten ma entruning in het Hebrews na Yahweh Shai. Sabi to, en uno na de profetes amori wa rise up in the last day. Fuko profeteer. En fuko profeteer sang, fuko profeteer a verwoeste sa dapat si ekom. Sabi to, want volgens a Bible prophesy abraso so verwoesting. Sabi to, destruction. Wow. Je volgt toch? Van mijn obra de kadima scripture dat is sabi to, there was written limitations. Wow. Sabi to, baba ko chef ni sabi na seeker. Je volgt toch? Dus uno na de prophets kuya ay sabi kadim Jeremiah 28:8 baba. Sabi to, ara him 14 and 32. Sabi to? Kan. Dus uno na de prophets voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai. En wat true profeet voor amore wa profeteer abra verwoesting. Isabi to, if je profeteer abra verwoesting sa delegja, san lek derde wereldoorlog, hongersnood, safato, smoot dede in de laatste day gunguru. Dan pas you katak no, you know a true man of the Lord. Isafato, want alla de ancient man voor amore hi, want de man be prophesy abra war. Safato, omdat de man ook to de man be the spiritual warriors. Isabi to, dus de man be prophesy abra verwoesting, destruction. Melina abra destruction de man be morofuru abra dat de man be profeteer. Isabi to, baba ko shaki scripture dat volgens Jeremiah 28. This is the book of Jeremiah chapter 28 verse 8. The prophets that have been before me and before thee of old prophesied both against many countries and against great kingdoms of war and of evil and of pestilence. Dus dus Jamori want Jeremiah etak van de profeten sabi de fosamang. En de wan sabi de before de wanti, alla de maat be profeteer abra sang abra war. Sabi to of war and of evil. And of evil, evil betekent ook thing, bad times. Safato, they all hell break loose. Jacob's trouble. Go ahead. And of pestilence. And of pestilence. Safato, pestilence betekent ziektes, plagen. Want na walo plagen amori wou sen ko tapagron tapo. De pamori wan besen walo plagen in atem Egypte. Die Moses be go voor los de Hebreeuwse Israëlieten. Safato, die de beding Egypte in slavernij voor bar jaar langer. Safato, amori wan besen plagen go in Egypte en die de Amerika na spiritueel Egypte. Safato, dus sowieso amori wan ala sa sabib sa na uruting op obeur baka dus sowieso amori wan Yahweh Bahashem Yahweh Shai we sen plagen ko baka in spiritueel Egypte en dat na Babylon the Great, which is the United States of America. What? Abra samoro di mabi profeteer against great kingdoms, against many countries. Safato de ouro profeta de mabi profeteer tegen boom bigi kondre, boom furu kondre, unu seref tide de we profeteer tegen boom bigi kondre, nanga tegen boom bigi koninkrijk. Safato, kondre lek Rusland, Amerika, vooral Amerika. Want de Bijbel is heel duidelijk dat Amerika wordt vernietigd door fire. Safato, en a fire dat na a fire voor de ICBM missiles, na de laser beams to the chariots. Safato, go ahead. And against great kingdoms. And against great kingdoms. Dus alle de uru prophets, Daniel, I'm be prophesy against Babylon. Isa to ancient Babylon. I'm be prophesy take up Babylon in a uru thing. And Babylon be the one great kingdom.
Isafato, unu tidede de prophets tidede, we propheteer baka tegen Babylon. Sana Amerika tidede. Isafato, want amore hiwan Yahweh Bahashim Yahweh Shai, will destroy Babylon the Great. Sana Amerika. Go ahead. Okay, done. You see this? Ala de santi de mabe prophesy. Sorry, abra sa abebele prophesy. Moro fu. Isafato, want ala sa apuan bigin, ala sa apuan ba. Ala sa ukto abete prophesy bebe. Mate freedom, mate oorlog. Isafato, want unu like the prophets fu amore hiwan, unu sap in so thing with it. Uno din want freedom sirif. Wis pa e sorry like udin want freedom, ma ukapot giting, want uno din want freedom. No udin want war. And that is why this is the time to wake. It's high time to awake out of sleep. You know? Isafato, want Yahweh Shai o make it tweede comes baka. Matamo o make it tweede comes to deliver elect. Nanga ko make war nanga de payant famo. Word. So this Ezekiel chapter 2 verse 9, verse 8. But thou son of man, hear what I say unto thee. Je ziet dus, Jamori wij tak nang a profeet Ezekiel. One of the heilige profeet voor Amore Hima. One of the ancient spiritual warrior voor Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Arkis Amori wa itegi Ezekiel. Go ahead. It says, be not thou rebellious like that rebellious host. Amori wa itegi a profeet Ezekiel. Ezekiel no de tranga yesi lek fa afolok voor Israël tranga yesi. Want Ezekiel ook toe amabede wa profeet. Amabede wa Hebreeuwse Israëliet. Isafato, dus amori wa itegi Ezekiel fata you know musu tranga yesi lek afolok voor Israël ere. Isafato, go ahead. Open thy mouth and eat that I gave thee. You see, and that's how we do. We open mouth and so we take righteousness according to the Holy Bible, according to the scriptures. Isafato. Dus amori we tegi Ezekiel mekamate kabuku and mekama nyame spiritual mekama. Isafato, mekama fude srefi nanga a wisdom knowledge nanga understanding for Yahweh Bahashim Yahweh Shai. What? Verse 9. And when I looked, behold, an hand was sent unto me, and lo, a roll of a book was therein. A roll of a book was therein. To the day na a Bible, a heilige Bible, the scripts. Go ahead. Verse 10. And he spread it before me, and it was written within and without. And it was written within and without. Sabe escrito na Bible, sabe escrito na buku. Go ahead. And there was written therein, lamentations. Lamentation betekent klaagliederen. Isa pa to? Rouw, je klagen. Isa pa to? En toen was mijn klagen sa net dwing. Sa ne go bunte je klaag. Go ahead. And mourning. And mourning betekent je sari, je bari, je sari, je kree. Go ahead. And woe. And woe betekent verwoesting. Wee. Isa pa to? Dat na verwoesting. Je volgt dus alle de staan dat de in a Bijbel. Dat maakt moro voor te lees. A Bijbel, je leest abra verwoesting. War, bij de mabego feti. Kier walosma koning David. Amabego war, ama kier walosma. Isabi to om dat sang. Moro voor na abra verwoesting a Bijbel etaki. Omdat amori wana wa maf war. Right. Sapa to go ahead. I can't. They give me This is Proverbs chapter 3 verse 8. Give Daniel this. Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes, chapter 3 verse 8. It says, start with 1. Ecclesiastes 3 and 1. To everything there is a season. To everything there is a season. Dus alasan upon season, alasan upon thing. Go ahead. Tapagron tap. And a time to every purpose under the heaven. Je follow the and what thing ala read the tapagron tap. Go ahead. But John to verse 8. A time to love and a time to hate. A time to love and a time to hate. So you got a time of loving, you know, and a time also to hate, man. You know, isa pa to dus one time loving and one time hard. Isa pa to before ube love de feyanti kuno omdat ube ignorant kuno be sabi. Manuno uko sabi dus sowieso abi hard de man. Mainly de zogenaamde witman omdat de man dat na unu main feyanti, unu main enemy. Isa pa to want amori wan seref e hard de zogenaamde witman. Sana isa Edomites. Isafato, de Bijbel zijn Hebreeuwse Edomieten naar de zogenaamde witman die de Isafato, dus we hadden de man, naar de rest voor de heidense volken. Je volgt dus no die want even lobby. Je want zo lobby naar de brada kunusa die nou through this. Isafato, ze do a will voor Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Go ahead. God, a time of war and a time of peace. A time of war and a time of peace. Dus nu una die not in freedom, die not in war. Isafato, en zeiden me die not in war, omdat allemaal begin prepare zich die a derde wereldoorlog sa de lekja. Isabi to, give me Revelation 9, that first who is best, Isabi to, openbaring hoofdstuk 11 vers 4. Isabi to, dus a time of war and a time of peace, man, you know, and peace comes after war. Isabi to, vrede ook baka, a oorlog, a derde wereldoorlog sa ufit.
Isabi to? Vrede na baka oorlog. Dus nu una bigi vet die vrede. Want vrede na baka oorlog. Dus sowieso a oorlog a abif konfos a vrede kom. Isabi to? En te a vrede ook komt o ano stop na eeuwig en altijd die de Hebreeuwse Israëlieten. Isabi to? De zogenaamde negre buskondre na de ingi volgens de Bijbel. We tata ki uno na de Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten. En de zogenaamde Jewish people sa die Israël noemen. De zogenaamde wit man, de Caucasians. Isabi to? They are no the real Jews. Uno na the real Jews. Isabi to? What? Alright, they give me a Revelation chapter 11 verse 14. The second woe is past. And behold, the third woe cometh quickly. The second woe is past. Woe betekent verwoesting. En als scripture tak van the second woe is past. Dus Tweede Wereldoorlog zakbak. Eerste Wereldoorlog bij de prophecy. Volgens de Bijbel, dat beschrijft dat ook gebeurt. En dat gebeurt. Tweede Wereldoorlog ook toe. Dat beschrijft dat ook gebeurt. En dat gebeurt. En if derde Wereldoorlog ook toe schrijft dat wat hij met dat aan gebeurt. Ook gebeurt sowieso. Want na prophecy. Thus said the Lord, thus said the Holy Bible, man. Whether you believe it or not. Safato, dus Eerste Wereldoorlog sa, Tweede Wereldoorlog sa, no alibigal last one, en dat na Derde Wereldoorlog. Safato, sana one of the major prophecies sa opin de plaats tapa grond tap. Safato, ala di man sana one bribi, dat na you sa tande in you ongelooflijkheid. Maar volgens de Bijbel ook gebeurt, omdat ala san samori wataki, of met ala di san sataki, gebeurt. Safato, go ahead. Give me Daniel that ik ga, give me 1 Corinthians. 1 Corinthians. Lees even snel, papa. I'm always on scripture. Revelation chapter 9 verse 12. One woe is past. One woe is past. Dus die zit kabra Eerste Wereldoorlog. Die de man bepit na while fighter jets sabito. That's go ahead. And behold, there come two woes more hereafter. Follow dus a Bijbel het kabra de Wereldoorlogen. De eerste one en de tweede one. Dus nu al die derde one. Dus dat na a laatste one. En baka dat vrede ook kom. En tussentijd isapato. Tede mo pita Derde Wereldoorlog. Awansa we karisis onweten en troening in het Hebreeuws na Yahweh Shai om make it tweede komst baka. He will make his second return. Sapato en ano they want shoot they give the unbelievers. Or they want act dreadful and terrible things. Sabito, omdat na ino geboren zoon voor amore wa obosuka grondtak. Sa instead of make sapato with his select. You see? So this Numbers chapter 23 verse 19. God Says the Moses is not a man that he should lie. is amore wa Yahweh ano ang gado sa LA. Sapato, amore wa ano ang gado sa LA. Alasan sa amore wa tak oudu. Dat na you sak if you know believe ma who sak o gebeur. What? God, neither the son of man that he should repent. Repent e betekent amore wa no trekken de woord sa ataki terug. Tak e mo du so wasan dami no dwe moro ni an Europa. Amore wa sa tak oudu. Ano tak e no ser ke samo stop mi no dwe moro. Mi no make der dwe oorlog gebeur. Sapato, mo stop me, maar is het ook o destroy walosan en mino want dat nee, amori wan op daar staan dat. Go ahead. God, that is said, and shall he not do E it? si amori wat tak do wasan en ano doing. Dus altijd amori wat tak do wasan. Wis na ano tide, wis ano tamara, wis ano waka omeyari. Maar amori wou doing, apel na van tak doing. Go ahead. En uno e brief tak doing. On the prophecies, the tip to one e bigi fulfill ba. Da opa nga de bigi one sa must fulfill. Dat no fulfill. Alle prophecies of fulfill according to the Bible. Go ahead. God, or he had spoken, and shall he not make it good? Je volgt toch, or had he spoken and shall he not make it good? Je volgt, want amori wan al sowieso make een boenang in volk. Is af want amori wan betaken Jesaja hoofdstuk 40 tak toch ook kisagi Israël. Is dat bito? Wis pa wall of dingen worden vernietigd, maar toch ook dan kisagi ding, toch ook talop ding. Safato, wis pa de unrighteous, de do all wickedness. Maar toch amori wan op een remnant sa o safe en dat na ako puso. Safato. Apa? Kan de gima Daniel. This is the book of Daniel chapter 12 verse 4. Correct. Want dat zeg ik eens. Alle de uru maar de man dat deja bakati de di. Dit is na laatste generatie en sowieso de prophets voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai od deja. Die de di tapa grond tapu e doa Samson en dat prophesy. Je volgt toch? Alle de man deja bakati de di tapa grond tapu. Daniel deja. Habakkuk deja. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Habakkuk, Karkong, Zephaniah, Malachi. Alle de ancient prophets, Esdras. Sapato, ala de man dat deja bakati de di e doa Samson. En sa de man be do, de man be prophesy. En sa de man e do ki de di bakati, maar prophesy. Propheteer. Go ahead. Daniel chapter 12 verse 4. Go ahead. Go ahead.
But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. And shut up the words and seal the book. Want yung pisting a Bible be versicle. Safa to, a be lock. No as man no be about understanding for the script. Daniel self no be about a true understanding for the scriptures. Isabi to, na sa mga be the definition sa mga amori mga be gamang. Isafa to na data mga be script. You follow to go ahead. Even to the time of the end. And even unto the time of the end. Want no a buku on sequel. Ya how shy broke ala de say the sequel for a Bible. And I'm give them a thing a understanding for the scriptures. Tak de maka prophesy. Isafa to in the last day. You follow to? Dus dat make uno ook we are greater than the prophets of old, man. You follow to? Omdat I here understanding uno kide de start nga the elders, nga the apostles for great milestone. Kide de uno aba full understanding do. Isafa to? Amori wan ki uno wan na uno bede de uno mabaka. Isafa to? Dus in the last one this amori wan give them a here understanding for alasan. Isafa to? Amori wan unlock all the secrets thing. You follow to? Amori wan unlock all the kaya mo a Bible but can't give them mapping in the last thing. That na sa amori wan take Daniel Jack. Go ahead. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. You follow to? Knowledge shall increase. That make a technology serif ke komoro hi. Sapa to? Want ina urute ino be up iPhone na nga di sutsanti Samsung Galaxy na mga sutsani. Isat no be de ina urute. The prophets po urute de mano be sap de sutsanti. Sapa to? Go ahead. Verse 5. Then I Daniel looked, and behold, there stood other two, the one on the side of the bank of the river, and Daniel chapter 12 verse 13. But go thou thy way till the end be. So amori way take Daniel van tak go thou thy way till the end be. Want amori mo sen Daniel kom baka in a end day in the last day today. Dus dat want tak Daniel de jabaka ti de ta pagron ta buwan. For thou shalt rest. For thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the day. Dus amori mo take Daniel van tak want your rust, you go e your rust toe. En a rust dat na van tak amambo sribi amambo dede. Safato. Amambo go in a spiritual realm da pepe Yahweh Bahashem Yahweh shine nga the angels did. Safato. And thou shalt Safato, last please. For thou shalt rest and stand in thy lot. And stand in thy lot met andolo de amo knap baka amo kom baka ta pagron tapu in ama lot. En sabe de ama lot. Sabe de a lot to Daniel am prophesy. Amambe de prophet fu amori nga Yahweh. Safato dus dat wat da mo kom baka amo knap in a lot. Safato en dat na amo prophesy baka. Safato amo kom baka ta pagron tapu en amo prophesy dat na a lot. Go ahead. At the end of the day. At the end of the days. And uno di na end of the days. Safato. Are we not in the last days, man? Safato. So we in the last thing what Yahweh Shai delik jang what all the prophecies is fulfilled. Sa Yahweh Shai betak in Matthew chapter 24 and Luke 21. Safato. They give me one of Revelation. So this is Revelation chapter 10 verse 11. And he said unto me, thou must prophesy again before many people. Before after this, that Jana Yahweh Bahashem Yahweh Shai itak na nga John. Ma angel itak na nga John and ang angel tegi John pata to prophesy baka. Safato. Yo tede ma yo prophesy baka era. Yo met andro do yo kom baka tapagron tap. Ko prophesy abra a second coming for Yahweh Shai. Wat ina uruteng John bedweng pa. Ala the elders na nga the apostles who take Peter John. De ma bedweng pa. De ma be prophesy abra a tweede komst for Yahweh Shai. En tanga diep tide de ma prophesy abra a tweede komst for Yahweh Shai. Dus dat want ik demande de en de ma kom baka. God, it says, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Before many people, nations, kings and tongues, man. You follow and that nasa way we prophesy. Isabi to, na fes walo sma, walo volk verdwaal. Isabi to. En na walo hi mas refeshu mutak nou de mas tapastrat. En de mas taka tu vooral de soefen am de witman. De elites, de meisje tak de man tapastrat. Die amoring one rise of the prophets speak. Dus de man saptak no de man in de laatste tijd. De man afvoert de mor of eerst tapagrontak. Want de man sap de prophecies ook. Isabi to.
Yes, ito. Dat nou een sign voor dat de masabi. Foodlocker a reclame, sorry maar, wanneer reclame voor Foodlocker. Is dat ito, all hele break loose, maar Jake, danga Jordans, is dat foto de make take Nikes, danga dit soort. Is dat foto? Begin Jacobs trouble dat kan dit helemaal doen. Maar de all hele break loose, orsi, denk de maar op temp, denk je de zaak. Nach survive, ons de mouse zoek op overleef, zoek op tap in wat bereden van jij, denk je manja maar Jordan. Is dat ito? Dus je dus na dat die, alla des aan dat delik ja, en dus we gaan op de wet masabi, die luku, a reclame dat na een prophecy. A prophecy reclame dat is. Alla des aan dat delik ja, pet jij dat zoek op beam die elect op. Je volgt toch? En Lord will be part of the elect. Something about the Yes, Na ito. ibluko ere. Ibluko de Jake. Jake sa nang kero po. Na yato na din, elect. yato. Na elect na pe. Wan alas may puro yato. Kaya may para na pa. Ay. It's the week of greatness isa nga. The party we get the Catholics. Maar dat is Erikes sa. My servants shall eat, but they shall be hungry. Dus Ala denk, naman tres mo ina Jake sa nito na may papa. Ang brother may duwa video ko Yato. kita kay na kamuan gawa kita kay stel de para stel for elect. And nasa so Jake. Yeah. And naman Jake be mo. Ay. Ang wate boy na nga director ko. Aman es man best pan. Amano best pa amano ko si there. I don't go. Ay. So it's like, iso sabi, ewa sabi. You know, kamek so san so drofi sabi. Sabat trupos. You follow on that side, they must have tak de cherries na rin. E tak na nga dat ya hawo siya. En dan sana kusay amang mix so ang reklamo. Yes ito. E plus dat na one sign to, sorry tak ude close. Moro close every day. Sa pa to, gimana? Matthew chapter 24, verse 34. It says, Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Follow to this is not last generation, this is not last generatie. Sa omeka tweede comes voor Yahushai mee. Sa witness a second coming for Yahushai. The first born among many brethren. The only begotten of the Father Yahweh, and that is Yahushai. En hier går tapu osi Yahushai. Dus alle de prophecies are fulfilled in a generatie is. Want Yahushai tak this generation shall not pass till all these things be fulfilled. You follow toch? Want na asem generatie dis bedien na tem Yahushai. Go ahead. Ali abang. Bagi ma ara. Email kay wana. 1 Corinthians chapter 14 verse 32. And the spirits of the prophets are subject to the prophet. Follow to this. Als we denken in Corinthians hoofdstuk 14 vers 32. Dat de geesten voor de profeten zijn onderworpen aan de profeten. Maar nu noemeren we ons aan dat je hebt study, je hebt volg een les. Sapat je bij volg een les voor een profeet. Sapat je dat TV. Is dat beter? Je in bij volg een walo off sunny. Ay, wat je? Wait, man, lamar. Ay, dan go follow een les. Katruan pa. Ano kang kamori wa bit kisagi. Talking of some of the scriptures. Is ito. The holy thing. You follow to this nalik pa scripture taki. The spirits of the prophets are subject to the prophets. Naman may kisere from prophet. Yun naman may kisere from prophet. Yabi kaborong ang prophet. Sa fato amori wa bit kisagi you fos grota pu be make if de one prophet, de one of the rokomafi. De one of the servants thing. Sa fato. Ik voor alle de Asian man. Je volgt toch? Esdras. Je hebt ook cargo alle de Asian prophets. De man deed dat pakati de die, want de spirits voor de man komt pakati de die tapagrota. Want je houdt zijn ook aan of prophecy nog aan vervuld dat de prophets voor moren wano die aan kan. Sowieso de prophets moest de kan declare de prophecies. Safato. Kan tak abra de prophecies. Matamoro was rep no, kung contact the prophets. Is het toch? We have the servants from the prophets, man. What? Glorify the true name. Ja toch? The scripture attack the most high will do nothing. Moro iwan o do next of the prophets via sa ero. Sorry. Sabi to. Hindi gima. This is the book of Malachi chapter 1 verse 4. Whereas Edom said, we are impoverished, but we will return and build the desolate places. Una sa laki, may lakay 4-1. 4-1. I want 4-1. Di kami that shall burn as well. 4-1. Di kami that. What?
Alright, worry.